Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. Good evening, sir. Sir, నేను Good అమ్జద్ evening. Very good. Okay, waiting. How many are there? 14%. మీకోసమే వెయిటింగ్ సార్ చాలా సేపు నుంచి. ఇప్పటి Okay. వరకు స్టార్టింగ్ అయింది. క్లాస్ అయింది ఇంతవరకు వెయిటింగ్ అవును సార్, సుజాత మేడం, ఓకే ఎడిటింగ్ ఫర్ మీడియా. ఓకే మేడం ఈ రోజు చాలా థింగ్స్ సజెస్ట్ చేశారు సార్. అదే పేజ్ మేకర్ ఆహా. జాయిన్ అవ్వండి, క్వార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ నేర్చుకోండి, డాక్యుమెంట్ Right. మర్జ్ చేయండి, అవన్నీ కూడా చెప్పారు సార్. ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ Okay. సార్. ఆహా క్వార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ నుండి ఇన్ డిజైన్ నేర్చుకోండి. సరే పేజ్ మేకర్ ఇప్పుడు నోబడి ఈస్ యూజింగ్ అనుకోండి. మీడియా Good evening, మీడియా లేఅవుట్ గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. Sir, a small request, sir. Actually, half of the explanation was in Telugu, but I am not at all following anything. So please నాట్ try ఎట్ to ఆల్ ఫాలోయింగ్. add యా one యా more. Yeah. Yeah, sure. I am having some problem of Telugu. So right now also Okay. somebody is saying in Telugu. So please, few points should be in English also. It's a small Sure, request. sure. Yeah. Just that. కానీ Thank you. తెలుగులో Sir. కూడా చెప్తాను సార్. your advice, sir. Yeah. So my advice is, so you also learn తెలుగు. Yes, sir. print media. Okay. So yeah, and one more thing is, I sent one. So somebody asked me to give some note. Any advertisements you have seen, please post it on a group. So you people didn't ask, added me in the group, your first year group, right? Not, I was not in the there. అమ్జద్ యాడ్ చేయండి. ఎవరు So I సార్? posted to. నన్ను యాడ్ చేయనట్టున్నావు కదా అమ్జద్. ఏంట added me in the group. గ్రూప్ లోనా సార్? గ్రూప్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లోనా సార్? ఈ రోజు చేస్తా సార్. ఈ రోజు యాడ్ చేసేస్తా సార్. బికాస్ నువ్వే అడిగావు కదా అమ్జద్, అవును సార్, ఏంటి నేనే అడిగినా ఏదైనా సార్. పోస్టులు ఉంటే ఫార్వర్డ్ చేయండి అని. అవును సో ఐ సార్. పోస్టెడ్, ఐ ఫార్వర్డెడ్ 2 or 3 advertisements in the seniors group. ఓకే సార్, ఈరోజు ఇప్పుడు చేస్తాను Okay, సార్. so whenever you are interested, you can join in any media house, right? Even YouTube channel, there are అలాగే YouTube రేపు కూడా channels. మొన్న యాదగిరి సార్ కూడా ఒకటి పెట్టారు సార్, ఆకాశవాణిలో జాబ్స్ కోసం కూడా ఎవరైనా Yeah. ట్రైనింగ్ అదే దానికి మమ్మల్ని తీసుకుంటారంటారా సార్? తీసుకుంటారు. Eligible. They will recruit you. Okay, ఓకేనా means సార్? రేపు for వెళ్ళమంటారా? radio it's subject as well as voice, the both are important, right? Because it's the audio visual medium, right? Everybody knows. రేపు వెళ్ళమంటారా సార్? Yeah, just follow. Okay, so today the media management. So Media this is a media management, right? Class kada media management. అవును సార్, అవును సార్. So how media works? Media. So if you are in electronic media, so the structure is something different. If it is a print media, the structure is somewhat different, because in a print media, we also discussed, the print media is responsible for circulation and dispatching. One department will be there, right? After completion of the printing, so somebody has to dispatch to the readers, right? The circulation department. In the previous class we discussed that one. Okay, so today's class we discuss about television management, how television works. Television, that means only news channel. So one thing you have to keep in mind, so we are talking about television ante, that means only news part, not entertainment. We are not talking about GC channels. Are you following? అంటే మనకి ఈటీవీ, మా టీవీ, జెమిని అవి ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు. జస్ట్ TV9, TV5, this new channels. ఓన్లీ న్యూస్ we are ఛానల్. ఓకే, ఓకే. only new channels. Okay, so we are not discussing about the entertainment, they call it as a general entertainment channel, GEC channels. Okay, we are not talking about that one. Yeah, structure is different there. Okay, so here, sorry, one second.
చారీ సార్ రాలేదనుకుంటా. Oh, yeah. So that is, so the structure is different from print media, right? So here today we'll discuss about the television news channel structure. So for from top to bottom, so in the beginning there will be a board of directors, board of management. So we call them as a board of directors. Usually they call it as a board of directors. Okay, that means in a group of the decision makers, they are the decision makers for channel. So they themselves, a group of directors, appoint one person as a CEO, sometimes CEO or sometimes chairman, sometimes MD, managing director. Okay, one of them will be the CEO. Usually, for example, the earlier the TV9 board of directors appointed Ravi Prakash as a CEO. He's the responsible for whatever appears on the TV screen. Okay, that is the top. A second one is there are different departments. So it's like any organization, like production house or any other organization. They have same departments like any organization, but some departments are unique to the electronic media. Okay, we will discuss that one. I will share one PPT so that I can explain properly. So board of management, board of directors. So they will, board of directors, usually we call it as a board of directors. They appoint CEO. One person is a responsible. So we or chairman, sometimes MD. So in a TV, in a ETV, they call it a MD. Okay, for example, in a TV9, they call it as a CEO. For TV5, they call it a chairman. So different, maybe whatever the name. Okay, they have a different. One person is responsible. That person is the responsible channel as well as the board of directors. Okay, this is the person between organization and the top level administrators. That means board of directors. Okay, and one department. So we can one thing. So I can add. Sorry, not See, so this is the actually dry. So whenever you are writing, am I audible? Audio clear on that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And Yes. also visible this screen. So I'm using it as a blackboard Yes, here, whiteboard and marker. Okay. Yes, sir. So usually the organization looks like this. CEO, CEO responsible. Okay, structure. Whenever you are writing exam, you also mention like this. So instead of writing CEO, he is the responsible of whole organization. He's appointed by the board of directors. Okay, అట్లా కాకుండా కొంచెం దాన్ని కొంచెం అది చేయండి. Make it as a presentation looks like a good. Okay, the board of directors.
Board of directors appoints CEO or sometimes MD కూడా అనొచ్చు. We can call it them him as a MD. అంటే it's different from organization to organizations. Okay, and it's the chairman. Okay. And first department is, so in any organization they call a HR, human resource management. What is this HRM do? What is this main role? Recruit people, sir. Recruiting a people. So whenever they want to search for a talent, and suitable candidates will be selected for the suitable position. If they require an accountant, they'll recruit accountant. Sir, camera person, camera. So this main task is to recruit the people. Sometimes they also train the people. Okay, they also train the people. Whenever there is a update in a technological or management level, this HRM people will, so they plan actually. Ante, for example, technically any technical updation in a transmission or production, anything. So that people will approach this HRM people will arrange for the training. Okay, this is the HRM department. Second one is, and program department. What is the program department? PRD, program. So just I'm writing as a program. What is the program? See, in a new channel, so in the previous class also we discussed. So not only news, some programs were news based. For example, take an example of ETV Telangana or ETV Andhra Pradesh. So they have a half an hour news, and next half an hour is a one program, like a psyche program, like a health bulletin, like Navina and women empowerment programs. Sometimes any issue based. Have you seen in the news channel? Any news channel? 24 hours news undavu. There won't be any 24 hours news. First half an hour will be news program, news bulletin. Second half an hour will be the news based programs. So that will give you some empowerment. So depending on the time, for example, if it is the afternoon, so 2 o'clock, 3 o'clock, that time you will get a programs related to women empowerment or women oriented programs, health programs. Okay, evening. So first half an hour, 6 o'clock, first half an hour there will be a news bulletin, and second half an hour sports related. So this another part on the other, whatever there in the second part of the hour. Okay, that part, and that is called a program. Okay, they plan for the program. Are you following this one? The program, what is the program? What is the news based? Yes, sir. Making a schedules of different. Not only schedule. Okay, schedule. What is the program? That means exactly what is the program. So usually first half an hour, 5 o'clock. So 5 to 5:30, there will be a news program, news bulletin. This 5:30 to 6 p.m. Okay, this half an hour, okay, is allotted to some other programs. It may be recorded one, or it may be live also. Usually, they are recorded ones. They are scheduled programs. Every day 6:30, this program will telecast it. Okay. For example, 9:30, 30 minutes will be in the TV9. Storyboard in another storyboard in NTV. Wide angle in another channel. Okay. So that programs will be planned by this program department. Okay. This is not a news department. So it is related to news, but it plans for. So in the previous class we also discussed the features and features different news stories. Features this program department will plan. Got it? Second half an hour programs every programs were planned by this program department. Okay, and that one is the news department. News. So for every half an hour, they plan. So morning to again 1 day, full 24 hours, they plan for the news bulletin. So what is their role?
Their role is to gather the news items from different sources and editing and sending it to the PCR and transmitting. Their routine task is so news. Every half an hour, they plan for the news and they telecast. Okay. And third one is the current affairs department. Under actually current affairs department, actually there won't be any current affairs department in channels, but this program department and news department will together make some programs. With consultation with each department, they make some current. What is the current affairs department? Current affairs department is so whatever the topic, burning topic. So it may be a person, it may be an event, it may be any story, anything. Okay, that is the current affairs department. So actually, usually you won't find any current affairs department in any news channel. So adi fixed is handled by the program department and news department. So even though that also I'm writing here, current affairs department. Then sports department. Usually sports person, the cooperators, reports are specialized persons, like a business reporting and entertainment reporting. These sports reporters are specialized because they know rules and regulations of sports, particular sports. For example, cricket ankondi. So for example, cricket, so they know the basics, how to report. Okay, everything they know how to report, what are the score gani, whatever developments, everything. They are aware of the basic knowledge. It is specialized sports department. So for their entire day, they plan for only one department, one program, one day. I mean, half an hour bulletin. So their task is to collect different sports items, and based on their judgment, they will choose for half an hour. And in this sports department, there may be a 3 or 2 people will be there. They are specialized for presentation of this sports bulletin. Okay, it has it's any channel, they have separate sports department. Okay, and international department. International means international news. Only related to international news. Yes. Usually, international ETV, in ETV we have an international desk. So their task is to collect the different international news, important news that too related to India. Okay, it has some impact on India or it is related to India. That news will be picked by this international desk. Okay, you have a number of news stories coming from different news agencies. In the previous class also we discussed, right, a news agency. So news agency recruit the people for all over the world, and they collect, and whoever subscribe to that news agency, they can access the content. Okay, so out of that news agency content, this desk will pick the stories and select it for the next bulletin. Okay, international desk. Third one is the engineering department, ENG. Engineering. Their task is to the maintenance of it's all technical aspect, right? Transmission, receiving, signal transmission, earth linking, down linking. So their signals are quality is good or not. So not only so whenever you are transmitting signals in any channel, they have 2 monitors. One is uplinking, one is downlinking. So studio monitor, they are not an ordinary screens. They are studio monitors. Okay, their studio monitor is whenever you are sending a signals, whether that signal properly delivered or not. Okay, for that they will check every time. They will check the downlinking as well as uplinking also. They see the uplinking as well as downlinking, because that those both signals will be
same. Okay, for example, quality wise sometimes ఏమైనా distortion అవుతుంది. సిగ్నల్స్ వీక్ అయిపోయి ఇమేజ్ ఫ్లిక్కరింగ్ అండ్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, కలర్ చేంజ్ అవుతుంటుంది సమ్టైమ్స్. అది ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తుంది. సో అట్లా కాకుండా ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్, యాక్చువల్లీ యూజువల్గా కార్ రూమ్ అని ఉంటుంది, కార్ రూమ్ వాళ్ళు చూస్తారు. ఇది కార్ రూమ్ లైక్ ఇది కార్ రూమ్నే సమ్టైమ్స్ ఎంసీఆర్ కూడా అంటారు. ఎంసీఆర్ మాస్టర్ కంట్రోల్ రూమ్. Master control room people, they are engineers, technical persons. They look the quality, incoming quality as well as outgoing quality. And whenever you receive the videos from different places, they'll check the quality. The quality is properly standardized by the TV channel or not. A standard untene they will accept, and also they'll telecast in the same quality. Adi engineering department is responsibility. And so in the HRM department also we called training anangada. Sometimes training department there won't be any training department exclusively for the training. So this HRM department will handle the training also. Okay, recruiting and training is handled by the HRM department only. Okay, so you need to understand. Marketing department, one of the important department in any news channel is the marketing department. Why important? One of the important in the channel, department in the news channel. Japandi. So why means, so these TV9, TV5, NTV, any Telugu news channel or English channels are free to air channels. That means you can access the signals of NTV, TV5, these all news channels, and they are, because they are free to air channel. Whoever have a dish, they can directly access. That means they are providing a news for free. But how they are managing this all the channels as well as the departments, because they'll get some revenue from the advertisements only. Their main source of income is advertisements. For any news channel, the main source of income is advertisements. So this marketing space ante, so for example 10 seconds ki they charge 20,000. Okay, 20k. So they want to sell the space in a news bulletins. Their main task is to sell the space in a news bulletins. Then only they'll get a revenue. Okay, adi main, because for newspapers, what is the important department? Advertisement department is the strong one that prepares dummy papers. And mana previous class lo we discussed, right? Dummy చేసినాక only remaining space will be allotted to the news. Hello, ఉన్నారా? ఉన్నాం సార్. Yes, sir. How Yes, much? sir. ఎంతమంది ఉన్నారు? నాకు కనబడట్లేదు ఇక్కడ. అమ్జద్ ఎంతమంది ఉన్నారు 15 people క్లాస్? are there, sir. 15 people are there. 15 మంది ఉన్నారు సార్. 14 మంది. Okay, then why are not responding? So in the previous class, newspaper lo, so there will be advertisement department. Advertisement Okay. department will sell the space in a newspaper. For అవును సార్. example, malli again I am repeating. This is a newspaper. First they sell the space. So this అవును సార్. కింద space sell. స్పేస్ లేదంటే ఇక్కడ ఈ కార్నర్ లో ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్పేస్ ఉంటుంది. Then remaining space only news will be fitted. అవును సార్, తెలుసు సార్. ఇది న్యూస్ పేపర్. So what అవును about news channel? In the news channel, they sell timing. That means 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, half an hour atla. Okay. అవును సార్. So who is the responsible for that? The marketing department is the responsible. మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. అవును సార్. Then only అంటే they will get ఎవరైతే some revenue. ఎవరెంత డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంత సేపు Yeah, అనేది అది వస్తారు. their ఇప్పుడు duty. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 20,000 ఇచ్చిన అనుకో సార్, నాకు ఏం చేస్తారంటే నాకు 10 minutes ఇస్తారు. అదే మీరు 30,000 ఇచ్చారు అనుకోండి, మీకు ఇంకో 20 minutes ఎక్స్ట్రా ఇవ్వచ్చు. ఎక్కువ ఇస్తారు అంతే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద రేట్ కార్డ్. That time it's called rate card. A rate based on the rate card, they will give allot your time. Sometimes, for example, కొన్ని times, sometimes what happens, so I have a 5 minutes advertisement. Yes sir. Okay, 5-minute advertisement. Okay sir. So for example, sometimes they charge
10 seconds ki they charge 20,000 or 20,000. 20K. Okay. So for 5 minutes, They will be. so they need to charge a lot of big amount. But instead of that, so if you manage with the department and the marketing department, you can approach and you can negotiate with the approach. So they can charge only 1 lakh. 1 lakh for 5 minutes, but in a different time slot, not in a prime time. Okay. Prime time కాకుండా 6 to 7 ఆ టైంలో కాకుండా మేబీ ఆఫ్టర్నూన్ లేకుంటే ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఆర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ బట్టి కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డబ్బు వచ్చే దాన్ని బట్టి ఏ టైంలో వేయాలనేది ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు తక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం నాట్ ఓన్లీ అమౌంట్ మధ్యాహ్నం టైంలో. నో అంజాద్ వినండి. సో నాట్ ఓన్లీ 1 lakh లీస్ట్ అమౌంట్, బట్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫర్ 1 month. అవును సార్. ఓకే, 1 month 5 minutes అంటే 1 lakh. ఓకే, అది రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ అవుతున్నప్పుడు. సో ఛానల్ మే యాక్సెప్ట్. సో ఇన్ ద మార్నింగ్ అవర్స్ దెర్ మే బి పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్స్. హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి చూడండి, కొన్ని పెయిడ్ వస్తూ ఉంటాయి. అవును సార్. బికాస్ దే పే లెస్ అమౌంట్, ఓన్లీ 50,000 30,000 ఇట్లా పే చేస్తారు అంతే. బికాస్ దే ప్రోగ్రామ్ ఇస్ రెగ్యులర్ అండ్ ఎవ్రీ డే. అవును సార్. ఇది కొన్ని హాట్స్టార్ అటువంటి వాటిలో, అమెజాన్ దాంట్లో కొన్ని రెగ్యులర్ గా వస్తాయి. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే రెగ్యులర్ కి కొనుక్కుంటారు అనమాట. కొన్నిట్లలో యూట్యూబ్స్ లో అట్లాంటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఓన్లీ జస్ట్ ప్రొడక్ట్ గురించి ఇంత డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళకు మంత్లీ ఇన్ని టైమ్స్ ఇస్తామని చెప్తారు వాళ్ళకు. అట్లా మంత్లీ బేసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ దెర్ మే బి ప్లానింగ్ ఫర్ 1 year అనుకోండి, ద చార్జెస్ విల్ బి లెస్ కంపేర్ టు సింగిల్ ప్రోగ్రామ్. సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇస్, సో మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద ఇన్కమ్. ఓకే, ఇదంతా అడ్వర్టైజింగ్ డిపార్ట్మెంటా సార్? మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్. మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే. సో దెన్ మార్కెటింగ్ అయిపోయింది. ఐటీ డిపార్ట్మెంట్. ఐటీ, సో ఎనీ కంపెనీ, ఎనీ ఛానల్, ఈ ఛానల్ ఇస్ సో వర్క్స్ విత్ ద కంప్యూటర్స్, రైట్? కంప్యూటర్, information technology. So for that, some system administrators, usually we call it them as a system administrators. Okay, networking people are system administrators. If there is any problem with the computer, these people are responsible. So in the department, later I will talk to you. Then finance department. Finance department is the responsible for so this marketing department will get the income kada, different income kada. So for that you need to submit to the government. So how much income we are getting, how much we are paying the salary, and how much we have to pay as tax. Okay, tax sir. Transactions, everything is by this finance department. Okay. అంటే జీతాలు పోగా అన్ని పోగా ఎవ్రీథింగ్ చూసుకునేది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. So not only that, another department is reporting for a new channel. Reporting is so not only వచ్చిందని ప్రాసెస్ చేయడం కాదు, we have to also gather the information from different sources. For that there will be usually desk ఉంటుంది. desk is the responsible, and that means input department ఉంటుంది. input output అని ఒకటి చదువుకున్నాం కదా బిగినింగ్ లో. అవును సార్. input output department will is the responsible. So reporting department and camera department, another camera department is responsible for issuing the camera. For example, there is any incident, the reporter want to cover, or this desk people assigned some task to the reporter, so camera person has to accompany the reporters. So the camera department has its own, every channel they have separate camera department, because their task is to issuing the camera and taking deposit the camera, as well as the quality and any problems with the camera, technical aspects like microphones not working or camera is not working, they want repair, and everything done by this camera department itself. Okay, camera department. And next one is makeup department. Every channel has a makeup department, because you have to
according to your requirement. That means according to your program. You need to wear your clothes, right? For example, any traditional program, for example, any పండగలు ఉన్నాయి అనుకో, ఫెస్టివల్స్ ఆర్ ఎనీ ఉంటాయి కదా, ఏంటవి ఈ బోనాలు అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు? యూజువల్లీ ద యాంకర్స్ విల్ యువర్ ట్రెడిషనల్ అటైర్. అవును, వాళ్ళని అదే పండుగ తరగా వాళ్ళని తయారు చేస్తారు, పండుగ లెక్కనే తయారు చేస్తారు. సేమ్ వే రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్స్ కి దే యూస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద స్టాండర్డ్స్ దే హ్యావ్, అది యూజ్ చేస్తారు. సో ఫర్ దాట్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్. ఓకే, సో వాషింగ్ ద క్లాత్స్ ఆర్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి కదా, సో లాండ్రీ అవన్నీ దిస్ హ్యాండిల్ బై దిస్ మేకప్ డిపార్ట్మెంట్, మేకప్ అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ డిపార్ట్మెంట్. కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ మేకప్ డిపార్ట్మెంట్. నాట్ ఓన్లీ మేకప్ మీన్స్ ది టచింగ్ ద మేకప్, టచ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో లింక్డ్ విత్ ద. రెండు సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ సార్? మేకప్ ఉండొచ్చు, సేమ్ ఉండొచ్చు, సమ్. సో అది బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వన్ థింగ్. సి ఇయర్, సో ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయంటే ఐ కాంట్ సే ఆల్ దీస్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎ న్యూస్ ఛానల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హెచ్ఆర్ఎం విల్ హ్యాండిల్ ద ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకోటి ఏంటిది ట్రైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఒకటే డిపార్ట్మెంట్ విల్ హ్యాండిల్. ఓకే, we talked about the news. There is a separate program department, news department, current affairs department, sports and all. So instead of 4 departments, there will be only one department. Atla, depending on the how your channel is and how big or small your channel. If it is a big channel like ETV, they have a separate international desk, they separate national desk. For example, if it is a small channel, okay, is it less compared to ETV, they have all these departments works in a single roof. అట్లా ఉంటుంది. సో అన్ని ఉంటాయి అంటే ఉండవు. మేకప్, కాస్ట్యూమ్స్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ బిగ్ అంటే వాళ్ళకు అంటే ఇప్పుడు చిన్న డిపార్ట్మెంట్, చిన్న ఛానల్ అనుకోండి సార్, వాళ్ళకి ఎన్ని గణము అవసరం పడకపోవచ్చు. పెద్ద డిపార్ట్మెంట్, పెద్ద ఛానల్స్ అయితే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా సోర్సెస్ అన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ కంపల్సరీ వాళ్ళు యూజ్ చేయాల్సింది కూడా. అంటే యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఛానల్ అంత పెద్దది కాబట్టి వాళ్ళకి యూజ్ కూడా అవుతుంది. చిన్న ఛానల్స్ కంటే చిన్న ఛానల్ కి అంటే మెయింటెనెన్స్, నాట్ ఓన్లీ అది మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది దిస్ ఆర్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. ఇంకొకటి మిస్ అయిపోయినాం, ప్రెజెంటేషన్ మీన్స్ యాంకర్స్ ఉండే డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. సో యాంకర్స్ గెడ్ ఉంటారు, యాంకర్ ప్రెజెంటేషన్ విల్ ప్రెజెంట్ దిస్ పార్ట్, అది సెపరేట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డిపార్ట్మెంట్స్ in a news channel. So we are talking about the news channel, television channel. Okay, so then idi okay. Then there are some problems, issues with the broadcasting management. Okay, so not only so we discussed how to gather the information, how to process, desk people, how management works. Okay, so everything is fine. Now if you have some problems, what are the problems? So market segmentation means, so earlier, see for example, this is the Telugu states, these are the both the Telugu state ante Telugu matlade people. So earlier ETV, TV9 only 2 channels unde, appudu they occupy, so leading channel TV9 kabatti ఇది TV9 కు ఉండేది, ఇది ETV కు ఉండేది, ఇది మార్కెట్. Now what happened? So NTV entered market, the segment they take some part, TV5, V6, T News, okay, X channel, Y channel, Z channel. Okay, the market is shrinking, right? The people are Andhra Pradesh is same, Andhra Pradesh and Telangana is same. Okay, but the number of players here, channels are increased. So market is segmented into small parts. Oh, this is one of the problem. Earlier, for 10 seconds, they charge 20,000 anukondi. Because that time only 2 channels were there, TV5 and ETV and TV9. That's okay. Now they have a lot of options now. If you charge 20,000, TV9, NTV will take only 10,000. 10,000. Okay. అవును సార్. TV5 only take 5,000. Or T News take only 2,000. ఛానల్స్ పెరిగే కొద్దీ అంత మనకు డబ్బులు అనేది అంత సేవ్ అవుతా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకు అక్కడ కూడా
అంటే ఇప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కదా సార్, అంటే సప్లై ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. లేదు, నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఆర్ మోర్, నాట్ ఛానల్స్ డిమాండ్ అంటే సప్లై. చాలా నెంబర్ ఛానల్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఛానల్స్ ఆర్ కాబట్టి మోర్. సో ఆ, ద మార్కెట్ ఈస్ సో సెగ్మెంటెడ్, అంటే డివైడ్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. So not only market, so audience also segmented because audience have lot of options now. Earlier only TV is the medium. TV yes, lostne chusedi. Now you have OTT undi. Okay, you have a mobile phone undi, right? So అవును content సార్. you can access anywhere. Okay, adi audience also segmented. Audience also divided into different platforms. So convergence, one of the issue is convergence. Convergence, what is the convergence? So combining the two or more platforms into one. Okay, corporate, so I will explain it in the later, this corporate and after this device convergence. Corporate convergence, what is the convergence? Convergence ante, see, earlier ఒక ఛానల్ ఉంటే దే హ్యావ్ ఓన్లీ ఛానల్ బిజినెస్. ఓకే, నౌ దే హ్యావ్ ఏ ప్రింట్ బిజినెస్ అండ్ FMB. If they have a print business, they have a radio Health, business. health, Huh? health, Health. health channel. No, here only media, we are talking about media. How media different people. So print ఒక ఇంతకుముందు ప్రింట్ ఉంటే ప్రింటే ఉండేది. Now they have a television, they have a radio, they have a OTT ఆర్ ప్రొడక్షన్, అంటే ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్, అంటే కన్వర్జెన్స్. సో ఇంతకు ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈటీవీ ఉండే అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈటీవీ ఉంటే ఫస్ట్ ఈనాడు ఉంది, ఈటీవీ కాదు. ఈనాడు రిపోర్టర్స్ హాస్ టు కలెక్ట్ ద న్యూస్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు ద ఈనాడు హెడ్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈనాడు ఈటీవీ సేమ్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఆ రిపోర్టర్ హ్యాస్ టు టేక్ వీడియో ఆల్సో. ఓకే, video with script will send it to the Enad paper as well as ETV channel. అదే కన్వర్జెన్స్ అంటే you are using same content, same data in a different platforms. అర్థమైందా? కన్వర్జెన్స్ అంటే మీడియా కన్వర్జెన్స్ అంటే ఇదే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ you are dedicating to one particular platform, అంటే ప్రింట్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్, సో you are using the same content in a different platforms. సో ఈవెన్ డిజిటల్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. నాట్ ఓన్లీ ఈనాడు పేపర్, ఈనాడు ఫిజికల్ పేపర్ ఆర్ ఈటీవీ, దే ఆల్సో హ్యావ్ ఈనాడు డిజిటల్ నెట్వర్క్, డిజిటల్ పేపర్స్. సో దే కెన్ అప్డేట్ ఇన్ ఎవ్రీ టైమ్, అప్డేట్ ఇన్ ఎవ్రీ. ఈనాడు నెట్ ఉంది అనుకో, .net, ఈనాడు నెట్ ఉంటుంది కదా వెబ్సైట్ వాళ్ళది. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దట్ వన్, యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టంట్ డెవలప్మెంట్స్ బికాస్ సేమ్ కంటెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ different ప్లాట్ఫామ్స్. అది కార్పొరేట్. సో corporate, so company, it is the company side. Okay, so operational size కూడా సేమ్, అంటే one has to work for TV, paper and radio. So device, మీ స్క్రీన్ కనిపిస్తలేదు సార్. oh ఎందుకు why రైట్ it is sharing. Maybe these people are left. నో సార్, ఉన్నారు సార్. Now it's okay. ఎస్, Yeah. ఓకే సార్. So operational also same. So device, earlier mobile phone used for only communication, right? Taking call like a telephone. Now you can have it as a radio. Okay, you can access as a walkie-talkie. walkie-talkie. Not walkie-talkie. Walkman అంటే Sony Walkman. So instead of having the separate device, your mobile phone works as a Walkman. అంటే you can listen to the songs. Okay, even same mobile device also you can access the TV also now. Earlier TV అంటే only through satellite, right? అంటే TV మాత్రమే చూసేది. The same content can be accessed through your mobile phone also now. Okay, for that your సో ఇంతకు ముందు ఒకదాని కోసం ఫిట్ చేసడానికి వాడేది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సేమ్ కంటెంట్ ని different ప్లాట్ఫామ్స్ కి ఫిక్స్ అయ్యేటట్టు, అంటే
that content can be used for print, digital, as well as electronic media. Same content. Adi. Okay. Idi convergence. Now, if you talk about the convergence, so idi maybe corporate organizational structure lo atla avutundi, operational level lo, and device. Convergence means different platforms. For different platforms, they are using the same content. So one more thing is increase audio control. Sorry, audience control. Earlier, emundi, so whatever comes to through your channel, అదే మనం చూసేది. there is no options. ఓకే, డిడి ఫస్ట్ డిడి ఉంది అనుకోండి, డిడి వచ్చేది ఎవ్రీ డే, డిడి దూరదర్శన్ మాత్రమే చూసేది. లేటర్ వాట్ హ్యాపెండ్, దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో నౌ ద ఆడియన్స్ ఇస్ ద కింగ్. ఆడియన్స్ ఏది కావాలనుకుంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. ఆడియన్స్ ఆర్ కింగ్ నౌ. సో ఆడియన్స్ డిసైడ్స్, ఓకే, వన్ ప్రోగ్రామ్, సో ద కంటెంట్ ఈస్ నాట్ suitable to the audience అనుకోండి, they change the channel. The next time you won't get any TRP for that program. So automatically the channel, whoever the producer, they change the track, they change the content. అంటే అది ఒక ప్రోగ్రామ్ 4 రోజులు నడిచినాక చూస్తారు, ఒకవేళ ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిరా లేదా. ఇఫ్ దే యాక్సెప్టెడ్, ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్, అదర్వైజ్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి డిస్కంటిన్యూడ్. ఓకే, అట్లా చాలా ప్రోగ్రెస్ అయినాయి. అంటే బికాస్ ద ఆడియన్స్ ఆర్, సో ద కంటెంట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ద ఆడియన్స్ హిమ్సెల్ఫ్, రైట్ కదా. ఆడియన్సే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కదా. సో యూ హ్యావ్ ఏ, ఇంతకుముందు we don't have any options, only TV. So now we have different platforms. So same content can be watched through internet, same on television, different platforms you are using. Not only that, the content also, earlier the content provider will be the boss. The whatever content they provide, the audience will watch on the TV or another field. Now because of social media, the content is generated by the users only. What you are doing in a Facebook or Instagram or in YouTube, Twitter, LinkedIn. so we ourselves are producing the content, right? So as a user, నేనే కంటెంట్ క్రియేట్ చేసి నేనే పోస్ట్ చేస్తున్నా. సో whoever likes that content, they can watch. Earlier it was not possible. Whatever previous to the television channel network, వాళ్ళు ఏ కంటెంట్ ఇస్తే ఆ కంటెంటే చూడాల్సింది మనం. ఆ ఛాన్స్ అదే ఉండేది ఆప్షన్. నౌ యూ హ్యావ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. దట్ ఈస్ ద యూజీసీ, యూజర్ జనరేటర్ కంటెంట్. ఓకే, సో you have options to watch on different platforms. You have a multiple platforms. You have a audience control. User generated content is available everywhere. Okay, so market is segmented, audience are also segmented. So these are the some issues in a management. Okay, so this is for today's class. Okay, any doubts in this? నో సార్. సార్, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటి గురించి కూడా ఎగ్జామ్ లో ఇంతగనంగా what exam point of view, so you need to write all these departments, because usually ఏమవుతుంది, HRM department will be handle all these cases, ఏంటిది, ఫైనాన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్, ఓకే, రిక్రూటింగ్, ఇవన్నీ HRM డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తుంది. బట్ దెర్ ఆర్ బి సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ఛానల్. ఓకే, నెట్వర్క్ ఛానల్. దీనికి క్వశ్చన్ వస్తే ఒకవేళ ఏ విధంగా వస్తుంది సార్? సో వాట్ ఆర్ ద different departments works in a new channel? What are the main department, important departments? Sometimes based on your question, that means if it is a long answer question అనుకోండి, so you need to write all these things. Okay sir. So there I have program department, news desk, advertisement department, marketing department, okay, engineering department, IT department, all this, marketing, IT, financial reporting, control, multi makeup, costume, training department. So bigger the organization, bigger sections they will have. That's all. Anchors department. That's it.
So Vikram Kumar, which could be acknowledgeable or entertainment content will be paid. Voice glitches. Economics, finance source. Okay. This is, so any doubts gaani ante we'll discuss. Otherwise, we'll signing off. Okay. Thank you. The next class we will discuss. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you very Thank much. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. ఇంకా చారి సార్ గారు చాలా బిజీగా సుజాత్, ఉన్నట్టు. ఇంకా సార్ నీకేమేమి డౌట్లు ఉన్నాయి అడుగు సార్. అయిపోయింది, సారే వెళ్ళిపోయారు కదా. లేదు లేదు, నా దగ్గర అడుగు. ఓకే ఓకే. చెప్తా. అదే రేపు వెళ్దామని అనుకుంటున్నా, ఒకవేళ ఆకాశవాణికి చూద్దామని. ఎంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఉందో అంత సెక్షన్లు పెట్టుకుంటారు. డబ్బు అంతేనా? ఎక్కువ ఉంటే ఎలా ఖర్చు చేయాలని చూపించుకోవడానికి, ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూపించుకోవడానికి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు పెట్టుకుంటారు అంతేనే. రైట్ సార్, ఆ. కరెక్ట్ అన్నారు. ఒక న్యూస్ ఐటీ పేపర్ చూపించుకోవడానికి, ఐటీ నేను ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, ఒక రిపోర్టర్ ఎప్పుడు అసెంబ్లీలో కూర్చొని ఉంటాడు, ఎవడిని తిట్టినాడో దాన్నే హెడ్లైన్స్ వేసి 3 గంటలకు రిలీజ్ చేసేస్తాము. అర్థమైందా? ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్ 3 o'clock అవుట్. ఓకే. బట్ నీకు మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్ అంటే మార్నింగ్ 3:30 కల్లా అన్ని పేజెస్ రెడీ కావాలా. సో డైలీ మా వర్క్ ఏముంటదంటే ఇన్నర్ పేజెస్ ఫస్ట్ కొట్టాము, ఫైనల్ గా కొట్టేదే మెయిన్ పేజ్. ఎందుకంటే హెడ్లైన్స్ ఎప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ లో మారుతుంది కాబట్టి హెడ్లైన్స్ మాత్రం ఎప్పుడు ఫైనల్ గా మోస్ట్ ప్రాబ్లీ 10 o'clock తర్వాతనే డిసిషన్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో అదే హెడ్లైన్స్, రేపటి హెడ్లైన్స్ అదే అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ముందే డిసైడ్ చేసి ఉంటే కూడా లాస్ట్ మినిట్ లో చేంజెస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు సడన్ గా ఇందిరాగాంధీ సడన్ గా చంపేశారు కదా, అవునవునవును, అప్పుడు హెడ్లైన్స్ మారింది. ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ బతికారు, ఎవరిది? మన వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి. సో అది, సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది సిచ్యుయేషన్ చేసి మేము హెడ్లైన్స్ చేస్తాం జనరలీ న్యూస్ పేపర్. ఓకే. అంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా చూస్తా ఉంటారేమో, ఏం చేంజ్ చేయాల్సి ఏముందని. నీకు హైయెస్ట్ సెల్లింగ్ పాయింట్ కావాలా కదా, హైయెస్ట్ సెల్లింగ్ పాయింట్ మళ్ళీ నీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి కదా, రీచబిలిటీ. ఇప్పుడు 2 లక్షలు ప్రింట్ చేసే స్థలంలో 3 లక్షలు కాపీలు ప్రింట్ చేస్తే 1 లక్ష ఎక్స్ట్రా కాపీ ఎవరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారో ఆయనకి లాభమే కదా. అవునవును, అంత మందికి వెళ్తుంది. నువ్వు జస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లోనే చాలా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు తెలుసా అంజద్. నువ్వు జర్నలిస్టే కావాలని ఏం లేదు. నీ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసి మెయిన్ రోడ్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క షాప్ ఒక్కొక్క రోజు టార్గెట్ పెడితే కూడా నువ్వు ఓన్లీ 15%, 10% కమిషన్ లోనే ఈజీగా బతకగలవు. అవును సార్. జర్నలిస్టే కావాలని ఏం లేదు. సార్ చెప్పింది అదేనే, స్పేస్ సెల్లింగ్. స్పేస్ సెల్లింగ్ టీవీలో ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి, న్యూస్ పేపర్ లో తక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి. అవును సార్. ఎందుకంటే న్యూస్ లో ఏంటంటే, న్యూస్ పేపర్ లో ఏంటంటే నువ్వు మంచి సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, బట్ సార్ ఫ్లో మధ్యలో బ్రేక్ వేసేస్తావు, ఆయన ఫ్లో స్టాప్ అయిపోతుంది. ఏమేమి సైలెంట్ ఉన్నావు? లేదు లేదు, ఓకే ఓకే, ఇట్స్ గుడ్. యాక్చువల్లీ వేరే మార్గం లేదు కదా కదా. అవును సార్, గుడ్ గుడ్. కానీ బాగా జరిగింది ఈ రోజు క్లాసెస్. బట్ సుజాత మేడం దే క్లాస్ చాలా తక్కువ అయిపోయింది, కొంచెం ఆఫ్ క్లాస్ అయిపోయింది మేడం. చాలా హర్ట్ అయిపోయినాను ఈ రోజు. మేడం ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ వినాలా అని ఉండింది. మేడం అప్పటికే నేను లింక్స్ మేడం కొద్దిగా ఏది వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మేడం లేదు, మేడం కి అప్పటికే లింక్స్ పంపించి నేను మేడం అలా కాదు ఇలా జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పినా గానీ అవుతలేదు అనమాట. చాలా ప్రాబ్లం అయింది ఈ రోజు. మేడం అప్పటికే చేస్తున్నారు. ఓకే బాయ్, సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే ఓకే సార్, బాయ్ బాయ్. బాయ్ बाय नदिया बाय. और कौन है अपने? राइट, बाय बाय.